dengan chapter 6, cost of production. So last time kita dah tengok, you all dah tengok video kan, video teaching saya on theory of production. So hari ni kita nak tengok cost of production in the short run. Saya nak pergi agak lajulah hari ni sebab saya ada beberapa meeting yang saya perlu hadiri. Jadi sorry for that. Okay, insyaAllah memang sekejap je lah untuk chapter ni. Right? Okay, saya juga dah share slides. So masing-masing boleh lihat slides. Right. Okay, so chapter 6 is cost of production, second part of the chapter. Production. What is production cost ataupun cost of production? So it can be defined as money spent in the process of production. Okay, money spent in the process of production or any expenses incurred by the producer in producing particular quantity of product. Jadi cost of production adalah apa sahaja duit ataupun cost expenses yang kita keluarkan untuk process of production ini dinamakan sebagai cost of production. Alright? Contohnya, money spent by producers to pay wages for labours, interest on capital, rent to the landowners in the effort to provide goods and services is known as cost of production. Okay, and we have several concepts of cost, implicit cost, explicit cost, opportunity cost, social cost, and sunk cost. So what is implicit cost? Kita pergi dulu explicit cost. Explicit cost adalah money spent by producers on factors of production which do not belong to the owner themselves. Okay, so money spent in the maknanya expenses yang kita keluarkan untuk bayar wages to labor, interest on capital, rent to the landowners and so on. That is known as explicit cost, right? Okay. And then we have implicit cost. Implicit cost adalah cost known as opportunity cost lah. Opportunity cost which the firms make no actual payment. It is money spent by producer on factors of production which belong to the producer themselves. Maknanya di sini factors of production itu mungkin belong to the producer dan dia terpaksa lepaskan untuk mendapat benda yang lain. Contohnya, when you started a firm, you give up the opportunity to earn salary as an architect. Okay, sebelum ni you architect, you punya wages, you punya salary adalah 5,000 setiap bulan. Okay, so bila satu tahap tu you dah tak nak jadi architect, you berhenti, then you buka satu company, then you dah tak dapat dah lagi 5,000 salary. Okay, so itu adalah sebagai implicit cost. Right? And then opportunity cost is the value of resources in its next best use. And then social cost. Social cost adalah cost of production of a good that includes direct and indirect cost. So macam contohnya macam pollution, pencemaran. So itu adalah social cost. And then sunk cost. The cost that a firm cannot recover from the expenditure it has made. Contohnya cost ini adalah cost yang kalau kita beli satu equipment tu digunakan untuk satu kegunaan sahaja. Okay, jadi disebabkan itu kita dah tak boleh recover balik cost tu. Maknanya satu kegunaan saja mesin itu digunakan, jadi tak boleh multi-purpose, then cost itu dipanggil sebagai sunk cost. Right? And then we look at the short run production. So apa itu short run? Short run is a period whereby there is at least one fixed input with one or more variable input. Yang ni kita dah lihat dalam theory of production. So short run adalah situasi di mana ada fixed input dan variable input. Okay, so basically in the cost we have 7 types of production, cost of production. So 7 types of cost of production: total fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, average cost, and marginal cost. Right? So kita lihat satu-satu. What is total fixed cost? It is cost of input that are independent of output. Maknanya di sini total fixed cost dia tak ada relationship dengan output. Sama ada awak ada sales atau awak produce pada bulan itu atau tidak buat apa-apa production, awak tetap membayar value yang sama.
Ya, contohnya macam kita sewa kedai, kita buka kedai, kita sewa kedai. So kedai yang kita sewa itu, kalau kita tak ada sales pada bulan itu, zero sales, kita perlu bayar juga sewa kedai, betul? Sama juga berapa banyak kita jual pun, ya, jualan kita, sales kita, revenue kita akan bayar sewa yang sama, tetap tidak berubah, ya. So we need to know that when quantity is zero, total cost equals to total fixed cost. Ini dia punya inilah ya, dia punya rules dia lah. Okay, for example, rental, interest payment, insurance premium, allowances for depreciation adalah jenis total fixed cost. Total variable cost refers to the cost of input that changes with output. So total variable cost ni dia has direct relationship dengan output. Semakin banyak kita produce, semakin banyaklah kita punya total variable cost. Kalau kita tak produce apa-apa, variable cost kita pun kosong. Okay? So contohnya macam ni adalah cost yang kita bayar untuk variable input lah. Contohnya macam cost of raw material, wages to labor, itu adalah total variable cost. And what is total cost? Refers to the sum of all inputs. Ya, kita tambahkan ke semua total fixed cost dengan total variable cost ini akan dapatlah total cost. Ya, total fixed cost plus total variable cost is total cost. So semakin banyak output, semakin banyaklah kita punya total cost. Right? Dan kalau kita lihat dalam diagram, ya, yang warna merah ini adalah total fixed cost. It is horizontal, ya, fixed. Ya, kalau kita tak produce apa-apa pun, kita akan incur the same amount of cost, fixed cost. Banyak mana pun kita produce sama, ya, same amount of total fixed cost kita akan bayar. And then yang warna biru ni adalah total variable cost, they start at zero. So kalau kita tak produce apa-apa, variable cost kita zero. Semakin banyak kita produce, semakin banyaklah total variable cost kita. And then yang warna yellow ini adalah total cost, they start at total fixed cost di sini. Kenapa dia tak start at zero? Sebab dalam total cost, kita ada total fixed cost plus total variable cost. Okay, so dia akan start di sini. Okay, so total cost juga sama, dia akan increase as output increases, right? And then we have average fixed cost. Average fixed cost is fixed cost per unit of output, ya. So kita nak dapatkan average fixed cost macam mana? Total fixed cost bahagi dengan quantity. Okay, so average fixed cost ini continuously decline as output increases. So dia punya slope adalah negative. Maknanya semakin banyak kita produce kita punya output, semakin kuranglah average fixed cost kita. Contohnya di sini, total fixed cost kita 100, ini adalah output kita. Jadi macam mana nak dapatkan average fixed cost? Total fixed cost bahagi quantity. So 100 bahagi 1, 100 bahagi 2, 100 bahagi 3 dan seterusnya, kita akan dapat menurunlah average fixed cost kita. Right? And then we have average variable cost. It is variable cost per unit of output. Macam mana nak dapatkan dia? Total variable cost bahagi quantity. So average variable cost ini berbentuk U-shape. U-shape. Bermaksud pada mulanya dia akan decrease, kemudian dia minimum and then dia naik semula. Itu adalah average variable cost. What about average cost? Average cost is total cost per unit of output. Ada dua cara untuk kita cari average cost. Kita ada average fixed cost plus average variable cost dan total cost bahagi quantity. Okay, so kita ada dua cara di sini dan dia juga berbentuk U. Ya, U shape, dia reduce, reach minimum and increase. And lastly, marginal cost. Marginal cost is the change in total cost that result from producing another unit of output. Ya, maknanya it is change in total cost divided by the change in quantity. Right? So kalau kita tunjuk dalam diagram, this is cost, this is output. So lihat warna biru ni, downward sloping average fixed cost bermaksud semakin banyak kita produce, semakin berkuranganlah kita punya average fixed cost. Yang warna kuning ini adalah U-shape average variable cost. Ya, dan yang warna hijau ni adalah U-shape average cost dan ia terletak di atas, ya, average variable cost. Dan kita perhatikan, when output is increasing, average cost dengan average variable cost ni akan getting closer. Dia akan dekatlah. Kenapa? Sebab dalam average cost ni kita ada average variable cost dan average fixed cost. Semakin menurun average fixed cost, semakin closer lah average cost dengan
average variable cost. Dan akhir sekali warna merah ni adalah marginal cost. So kita kena pastikan marginal cost ini dia akan cut the average cost and average variable cost at their minimum point. So bila average variable cost at minimum, bila average cost at minimum, marginal cost dia akan memotong kedua-dua average cost and average variable cost di minimum itu. Okay. So now kita lihat, kita nak lihat bagaimana nak mengira. Contohnya yang warna hitam ni adalah information yang ada, yang merah ni yang kita kena kira. Okay, so kita ada total fixed cost, kita ada total variable cost. How to calculate total cost? Tambah je total fixed cost dengan total variable cost. 20 campur kosong, 20 campur 15, 20 campur 25, 20 campur 30. So this is the total cost. For average fixed cost, total fixed cost divided by quantity. Okay, 20 divided by 1, 20 divided by 2, 20 divided by 3. Okay, and then for average variable cost, total variable cost divided by quantity. 15 bagi 1, 25 bagi 2, 30 bagi 3. Untuk average cost pula, kita ada dua cara. Average fixed cost plus average variable cost, 20 campur 15, 10 campur 12.5, ataupun 30 bagi 5 bagi 1, 45 bagi 2, kita akan dapat amount yang sama. Dan akhir sekali marginal cost, change in total cost divided by change in quantity. 35 tolak 20 bahagi 1 tolak 0. So kita lihat di sini kuantiti semua perubahan dia 1. So 35 tolak 20, 15 bahagi 1, 15. 45 tolak 35, 10 bahagi 1, 10. 50 tolak 45, 5 bahagi 1, 5. So itu adalah marginal cost. Alright, so kita tengok soalan ni. Based on the data below, answer the following questions. So kita ada total variable cost and then kita ada satu total cost di sini. So macam mana kita nak cari yang lain? Okay, so kita boleh cari, so kita boleh cari dulu total fixed cost. Okay, sebab kita tahu bahawa tadi when quantity zero, value total cost equal to total fixed cost, 360. Betul? Jadi total fixed cost kita juga semuanya adalah 360. Okay. And then total cost bagaimana? Dah boleh carilah total variable cost campur total fixed cost. So 180 campur 360, 540. 360 campur 240, 600. 360 campur 270, 630. 360 campur 315, 675. 360 campur 420, 780. 360 campur 630, 990. Okay, so ini untuk total cost. Semua dapat? Boleh? Dapat. Okay. So untuk cari marginal cost, change in total cost divided by quantity. Change in quantity, So this is nothing lah. Okay. So 540 tolak 360, 180 bahagi 1. 600 tolak 540, 60. 630 tolak 630 bahagi 1, 30. 675 tolak 630 bahagi 1, 45. 780 tolak 675 bahagi 1, 105. 990 tolak 780 bahagi 1, 210. Okay, so macam mana nak cari average cost? Total cost divided by quantity. 540. 600 bagi 2, 300. 630 bahagi 3, 210. 675 bahagi 4, 168.75. 780 bahagi 5, 156. Dan 990 bahagi 6, 165. Okay. Kemudian average variable cost, total variable cost bahagi quantity. 180 bagi 1, 180. 240 bahagi 2, 120. 270 bahagi 3, 90. 315 bahagi 4, 78.75.
420 bahagi 5, 84 dan 630 bahagi 6, 105. Okay, dan average fixed cost adalah total fixed cost bahagi quantity. So 360 bahagi 1, 360, 360 bahagi 2, 180, 360 bahagi 3, 120, 360 bahagi 4, 90. Okey, 360 bahagi 5, 72 dan 360 bahagi 6, 60. Okay, so kita fill in macam tu lah. And then dia tanya, what is the fixed cost faced by the firm? Okay, berapa fixed cost di sini? 360. 360. Okay, good. Yeah, 360. And then sketch the average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost. Sketch. Ya, sketch macam ni. Tak payah ada skala. Sketch je. Average fixed cost, downward sloping, average variable cost here, average cost here and marginal cost. Right? Okay, satu lagi soalan. Kita lihat. Sama juga diberikan total variable cost dan satu total cost di sini. So, kita fill in lah. So, berapa total fixed cost? Kita dah tahu total fixed cost kita 60 keseluruhannya. Okay, so kita tambahkan. 160. Okay, 160. Seterusnya? Lepas tu 240. Okay. Lepas tu 300. Okay. Lepas tu 400. 400. Hmm. Okay, last kali 5. 560. Okay. So nak cari marginal cost? Tolak. Kita tolakkan. Ya, total 60. cost ni cari perbezaan dia bahagi dengan output. Change in output. Change in output ni semuanya 1. Jadi 160 tolak 60, 100 kan? Bahagi 1, 100. 240 tolak 160 berapa? Bahagi 1, 80. 300 tolak 240, 60 bahagi 1, 60. 400 tolak 300, 100 bahagi 1, 100. 560 tolak 400 bahagi 1, 160. Okay. Average fixed cost, total fixed cost bahagi quantity. 60, 30, okay, 20. 60 bahagi 4, 15. 60 bahagi 5, 12. Average variable cost, total variable cost bagi quantity. 100, 90, 240 bagi 3, 80. 340 bahagi 4 berapa? 85. 85. Okay. 500 bahagi 5, 100. 100. Dan akhir sekali average cost. Kita boleh ambil average fixed cost plus average variable cost atau total cost bahagi kuantiti. Kita tambahlah senang, lagi senang. 160. Yang ni 120. 100. Ni 100. Yang ni 112. Okay? Right. Is the firm operating in the short run or long run? Explain why. Siapa boleh jawab? Short run ke long run? Short. Okay, short run lah. Short run. Kenapa? Sebab dia ada fixed cost. Because there is fixed cost. Yeah, there is fixed cost. Maksud di sini, bila there is fixed cost, there is fixed input. Betul? So kita kata it is in the short run because there is fixed cost. Macam tu je lah jawapan dia. Okay, Zofa boleh? Boleh. Alright, very good. Jadi kita teruskan dengan soalan latihan dalam textbook. So please do question page 200, 201 and 202. Soalan 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Soalan 4, 5, 6 soalan cost dan soalan 7 tu adalah soalan theory of production lah. Sketch je atas textbook. Madam, soalan 7 Apa dia? Soalan mana? Textbook. Soalan textbook. Soalan 4, 5, 6, 7. Okay, madam. Right? Okay, boleh buat. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, tak faham, boleh terus tanya saya dalam WhatsApp group. Alright? So, setakat itu sajalah untuk kelas hari ini sebab saya ada bengkel jadi saya terpaksa